Ng'akakiiko k'ebyokwerinda n'ensonga z'omunda mu ggwanga kali mu nsisinkano ey'ebitongole omuli ekya Uganda Prison, Uganda Police ne bannamagye abakuuma eggwanga ne babadde bawaayo embalirira yaabwe ng'ewulirizibwa mu kakiiko ak'ebyokwerinda. Balaze nga bwe waliwo ensonga ezimu ezibadde zisoomoozebwa era nga zino ekitongole eky'ebyensimbi tekivujjirira nsimbi zimala okulaba bano nga basobola okutuukiriza emirimu gyabwe okusinziira ku mbalirira y'eggwanga. Bano balina omutemu ogubaweebwa era nga bano okusinziira ku mukyala Linet Bagonza ye Ssaabawandiisi eky'ensonga z'omunda mu ggwanga ategeezezza nga bwe bakyayina ebyokukola ebingi bino nga mwe mubadde ensonga ez'okulaba nga baweebwa ensimbi ezimala z'abantu abasinga mu ggwanga. Bano nga beetaaga okufuna pamiti ezinaabakkiriza okuba nga batambuza emirimu mu ggwanga. Are our priorities for financial year 2024-25. Under regulation of NGOs to create an enabling environment, we have been provided with 4.4 billion. The ministry requires 24.725 billion, leaving a shortfall of 20.325 billion. Under community service order management to reduce congestion in prisons, we have been provided with 3.567 billion. Our requirement is 27.141 billion, leaving a shortfall of 23.574 billion. Under peace building that caters for Amnesty Commission, conflict early warning and early response unit, we have been provided with 2.466 billion. We have a requirement for 3.996 billion, leaving a shortfall of 1.530 billion. Under conflict and early warning, we have been provided with 0.283 billion. We are required to have 1.2 to perform our functions effectively and leaving us a shortfall of 917 million. Under provision of internal security coordination and advisory services through facilitating the national security coordination, we've been provided with 8.254 billion. We have a requirement of 15.4 billion, leaving a shortfall of 7.14 billion. Under reduction of proliferation of illicit small arms and light weapons, we have been provided with 300 million. We have a requirement of 1.420 billion to effectively handle those assignments, and we have a shortfall of 1.121 billion. Under participation in ono ategeezezza nti n'ekitongole ekyennira ekikola ku ndagamuntu yeetaaga nakyo ensimbi okulaba nga kiddaabulula bannayuganda bangi basobola okufuna endagamuntu era n'okuzettanira naddala ogw'omugigi ogw'abavubuka abaali bali mu biseera eby'okusoma. Under police authority, we have a ceiling of 1 billion. We have a requirement of 3 billion, leaving a shortfall of 2 billion. Under policy planning and support services, the ministry has been provided with 34.279 billion. We have a requirement of 43.279 billion, leaving a shortfall of 9.523 billion. Under the retooling of the ministry, which is our development component, we were provided with a budget of 1.6 billion. We have a requirement of 12.4 billion, leaving a shortfall of 10.850 billion. The next slide, Honorable Chair and members, is slide 14 on the priorities for financial year 2024-25. The summary of our budget priorities as per category, under which we have been provided with 2.448 billion. We have a requirement of 4.348 billion once we rationalize the ministry, leaving a shortfall of 1.9 billion. Mukyala Bagonza Linet ageze maaso n'okulombojja nga bwe balina okusomoozebwa kuno nga kukwatira ddala ku bakozi be bakozesa era nga beetaaga okufunayo ensimbi okulaba nga bongera ku bakozi bano n'okukola emirimu bukwakku mu yafisi naddala egaba zipasaako ne pamiti ezibakkiriza okutambulira ku nguudo. Regional peace and security initiatives, we have been provided with 1.510 billion. We have a requirement of 3.5 billion, leaving a shortfall of 1.9 billion. Under commercial explosives regulation and provision of security services, we have been provided with 5.347 billion. We have a requirement of 14.2 billion, leaving a shortfall of 8.856 billion.
Under coordination of prevention of trafficking in persons, the ministry has been provided with 515 million. We have a requirement of 16.75 billion, leaving a shortfall of 16.23 billion. Under provision of police and prison supervision and advisory services, with regard to Uganda Prisons Authority, we have been provided with 768 million. We have a requirement of 3 billion and a shortfall of 2.23 billion. Ono ageze maaso n'okutegeeza ku nsonga ez'okubeera nga baayamuka ekitongole gye kibadde kituula okudda ku Kingdom Kampala nga bano babadde bali mu kuzimba yafisi empya okugaziya we bakolera n'okutambuza emirimu obukwakku. Olwa Channel 44 olw'eggulo, nze Nixon Bale wano mu Kampala.